Ай, давай. Hi, Devai. Okay, let's continue on. Давайте продолжим. It sounded like we had some good education taking place during the break. У нас было тут хорошее еще обучение, пока был перерыв. Okay, so we talked about mode and median. Говорили о моде и медиане. The mode is most popular. Мода — это то, что очень популярно. The median is right in the middle. Медиана — это то, что прямо посередине. Okay, we could say that the median has 50% of the scores above it and 50% of the scores below it. Медиана — это когда 50% есть выше и 50% ниже. Okay. So the median is right in the middle. Медиана — это будет прямо посередине. So what is the median in this group of scores? What would you Скажите say? мне, вот он показывает вам результаты. Где вот здесь будет медиана в этом примере? Christina, what is the median in this group of scores? Кристина, где здесь медиана? Hello? В середине, может быть, это получается 14. 14. 100% правильно. Молодец. Молодец. Okay. And so if 50% are above it and 50% are below it, then we're thinking in percentages. Если мы думаем, чтобы было 50% выше и 50% и ниже, значит, мы говорим о процентах. In statistics, they call that a percentile. В статистике они называют это процентиль. Okay, so here are college freshmen. Вот здесь есть college what? Let's say these are students who just graduated from high school. Это выпускники школы, которые только закончили школу. And they take a university qualifying test. И они проходят тест по квалификации на университет. Okay, and the university says you must have a score of 1,400 points or more to be accepted. И университеты им говорят, вам нужно набрать 1400 баллов как минимум и больше, чтобы вас приняли и зачислили в университет. Okay, out of these group of students, 2 of them had a score over 1,400. Из этой группы учеников двое набрали результат больше, чем 1400. Okay, and this group of students had scores under 1,400. Вот эта группа студентов, у них были результаты меньше, чем 1400. Okay, so 25% scored over 1,400. 25% имели результаты выше, чем 1400. Okay, and 75% had a score below that. 75% имели результат ниже этого. Okay, so that means the 75th percentile То есть мы скажем, что 75 is right here. прямо вот здесь. Because 75% had a score below. Потому что 75% имели результат ниже. Okay, and that's a percentile. И вот это процентиль. It's a percent. Процент. Yeah, all right. So we could say it another way. Мы можем сказать иначе. Okay, so here 90% of people in some measure came up with this score. Вот здесь 90% людей пришли с таким результатом. And 10% of people had this score. И 10% людей
имели другой результат. So this line represents the 90th percentile. Вот результат же показывает, где заканчивается граница. То есть посередине это будет Because it's 90% процентиль. because it's 90% of this group. Потому что это 90% людей в этой группе. 90% of the whole group. 90% всей группы. And this is the 90th percentile point. Вот здесь будет точка, называется 90% процентиль. Okay. Okay, let's move on. Whoops. Okay. Давайте продолжим. Here's another percentile. Вот еще один процентиль. Okay. On some measure, we had these scores. По некоторым данным полученным у нас вот есть такие результаты. And so 20% had this 20% amount. имели это количество. 80% had this amount. 80% получили другой результат. And because 20% were below this number, this is the 20th percentile. И так как у 20% людей был ниже результат, то у нас есть 20% перцентиль. Okay. 20% of people had this, or 20% of some measure had this score. 20% имело в результате вот этот результат. So out of all of this, this is 20%. Из всего общей суммы у них вот 20% людей имеют вот этот. Okay, so we think of that as 20% of the data. Я думаю, что это 20% информации. That's how we think of it every day. This is 20% of the data. Это то, как мы думаем каждый день. Это 20% информации. Okay, and then the 20th percentile is simply the place that divides the 20% from the rest of the data. И 20-й перцентиль, он разделяет 20% от 80%. Okay. All right. And then, whoops. And then we have the average. И дальше у нас есть средний. Okay. So we add up this group of scores. Мы складываем вместе вот результат, все результаты. And that equals 15. И у нас будет сумма 15. Okay. There are 5 numbers in this group. Есть 5 цифр в этой группе. We divide 15 by 5. Мы делаем 15 на 5. And we get 3. И у нас есть цифра 3, получается. Okay. Now we've all done this computation. Мы использовали эти вычисления. Okay. So the average is a pretty familiar statistic. Средняя это будет очень такая знакомая статистика. Okay. Let's look at another average. Давайте посмотрим на другой средний результат. All right. So out of this group, В этой группе okay, we get the total points. суммой мы получаем 106 баллов. There are 8 scores. Есть 8 результатов. 106 divided by 8 106 делить на 8 equals 13.25. будет 13,25. Okay. All right, so that's the average. И это будет средний результат. Okay, and so all of these, the mean, the mode, and the median, talk about
what we would call central tendency. Вот эти все три, мода, медиана и средний, вместе составляют то, что мы называем we call what? Central tendency. Центральная тенденция. Okay. So in each of these examples, Во всех этих примерах we're talking about something in the center. говорим о чем-то, что находится в центре. Okay. The mode is what is most. Мода — это то, что имеет большинство. Okay. The median is right in the middle. Медиана, она ровно посередине. Okay. And then the mean is the average. И средний — это средний. Средний. Yeah. All right. So those describe measures of central tendency. И все они описывают измерения центральной тенденции. Okay. And so here is a group of people. Вот здесь находится группа людей. Okay. Maybe we could say this is IQ or their yearly income. Возможно, мы тут измеряем IQ или ранний доход. Okay. And so here's a small group who have a low score on some measure. У нас есть вот эта группа, которая имеет маленький результат, самый низкий. Here's a small group who have the highest score on some measure. У зелененьких человечков самые высокие результаты. And then there's a large group in the middle. Есть большая группа посередине. Okay. Or we could go back to our original group of scores. Давайте посмотрим на первую нашу таблицу измерений. Okay. We have a small number at each end. Маленькое количество людей с обоих концов. And then we have a large number in the middle. И у нас есть большое число посередине. Okay. Now this is uneven, right? It's uneven. It's not an even group. In other words, there's not a whole bunch right in the exact middle, but it's just kind of random, isn't it? Видите, что это вам даны эти цифры рандомно. Okay. But yet we have some in the middle, and then we have a few at the extreme end. У нас есть кое-что посередине, и есть результаты экстремальные по обоим концам. Okay. All right. So, in theory, we have this nice curve. В теории у нас это есть такая кривая. Okay. So we would have this nice curve just like this if we measured a large number of something. И мы бы получили такую кривую, если бы мы что-то оценили и сделали результат. Let's say we determined the weight of every person, every adult in the world. Например, мы бы измерили вес всех взрослых в этом мире. It would be a nice curve like this. Была бы такая кривая, похожая на эту. Because there's so many. Потому что их очень много людей. But the curve is not always just perfectly formed like this one. И эта кривая не всегда так идеально строится, как на предыдущем рисунке. Okay. So here's just about a perfect curve. Вот здесь у нас идеальная кривая. And here's a more realistic curve. Здесь более реалистичная кривая. And then we have our mode. Вот у нас здесь мода есть. Because this score occurs more than any other score. Потому что этот результат появляется чаще остальных. The median
is the score right in the middle. Идеально это результат точно посередине. And then if we add up all the scores and divide, we get the average. Если мы бы собрали, сложили вместе все результаты и поделили на количество, у нас было бы средний результат. Okay. In English, we call it the mean. В английском мы называем это But it's the average. среднее. Okay. All right. So we have those three measures, Вот у нас есть эти три измерения, and they all measure central tendency. все они измеряют центральную тенденцию. Okay, because every time we measure something, we Потому что see каждый раз, когда мы что-то измеряем, мы видим a lot in the middle and just a few at the ends. многое посередине и мало результатов по концам. Okay. And then there's ways that we can measure what scores we find. Словами мы можем всегда измерить, какие у нас есть итоговые цифры. Okay. And for different purposes, people would compute these different measures. По разным причинам люди will compute, They'll считать. They'll они figure. посчитают, calculate, они посчитают вот эти все три. Okay. So let's say that you were the head of the chief of a car dealership, an auto salon in Давайте Kishinev. представим, что вы директор автосалона в Кишиневе, And you wanted to find out which model sold the most last year. и вы хотите определить, какая модель машины продавалась чаще всего за последний год. What would we be calling that? Как вы будете это называть? Somebody tell me. Ну, из этих трех. Галина. Мода. Мода. Right, because it's popular. Потому что это популярное было. Or let's say we wanted to find out what color of shirt sold more than any other in Europe last year. Мы хотим определить, какой цвет рубашки продавался самое часто в Европе за последний год. What would that be? Что это будет? Somebody. Кто скажет? Медиана. Среднее. Среднем. Well, no, it's the Я mode. думаю, что же мода. Yeah, it's the mode because it's the most popular. Потому что самое популярное было. Okay. All right. So, and then of course, the average, we all deal with the average. We all У нас compute that. всегда получаем средний результат. Okay. All right. So those are some of the measures of central tendency. И вот эти измерения центральной тенденции. Okay. So we have our curve. У нас есть кривая. Sometimes they call it the Gaussian curve. Которую часто называют еще кривой Гаусса. Because some scientist named Gauss named it this. Потому что ученый, который ее изобрел, в честь него назвали. All right, so we have this curve. Вот у нас есть эта кривая. Okay, here are some scores of something. Вот у вас задачки, есть измерения какие-то. Okay, so in this first group, what is the mode in this group? В этой первой группе что у нас является модой? What is the mode? Somebody tell me. Я уже увидела. Вы видите? 1 и 4. 1 and 4. 1 and 4. Молодец, right? The mode is 1 and it's 4. Okay? Так, что самое часто повторяется 1 и 4. Okay, and what is the median in this group of scores? Что является здесь медианой?
Нет, 7. А? 7. 7, 6, 7. здесь 12 цифр. Okay. The median. 6, 7. 13. Okay. So the median is the score that's right in the middle. Это что посередине. So, 6. 6. 6. right. So we have 13 scores. У нас есть 13 цифр тут. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 scores on this side Шестерка. and 6 scores on this side. Это 6 до нее и 6 после нее. So 5 is the median. да, 5. 5? 5. Five. Because we have half the scores below it and half the scores above it. Пятерка получается, потому что половина до нее и половина после нее. Okay. All right. How about this group? What is the mode in this group? Где мода? В следующем 1, примере. 4. 1, 4. Правильно. 1 и 4. Okay. How about the median in this group? Где тут медиана? 15, что посередине было? 6. What do you 6. think? 6. 6? Да, 6. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7. So we go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait a minute. 1, 2, 3, 4, 7. Okay. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, шестерка, да? Да. 6, yes. Okay. Now I won't ask you to compute the average because these are a lot of numbers and Не хочу вас просить, чтобы вы сложили все эти цифры, чтобы вы ввели среднее. we all know we could do it. И то есть нужно поделить, чтобы вычислить. Вы знаете, как это делать. Okay. Да. Somebody tell me quickly, what is the mode in this group? Мод. Где мода в третьем? 28. Только 28. 28. Okay, very good. All right. So you'll run into those terms sometimes. Okay. We'll see these terms frequently when we talk about statistics. Вы будете часто видеть эти определения, когда будете иметь дело с статистикой. Okay, there's a couple other statistics I want to just talk about. Еще есть разные статистики, о которых я хочу поговорить. You'll often see this term, standard deviation. Вы часто увидите такое определение, как стандартное отклонение. Okay, and this is based upon the average. Они основаны на среднем результате. It's not complicated, but we will not compute this. We'll just talk about it. Оно несложное, мы не будем это складывать, но просто поговорим об этом. Okay, if you're interested, I'll explain this formula to you, but I won't explain it now. Если хотите, я вам это объясню, как делается. Сейчас я не буду это делать. But just remember this term, standard deviation. Просто запомните это определение. Стандартное отклонение. Okay, so if we have this group of numbers, Если бы у нас это была группа чисел тут, and here's the average, вот среднее есть у нас, okay, then we can compute that. So here's the average. мы их вычисляем среднее. Вот у нас есть среднее. Все. And then the scores deviate in a standard way from this average. И есть результаты, которые отличаются от среднего, отклонения, отклоняются от среднего.
Okay, so this is the standard deviation because they deviate in a standard way. И это будет стандартное отклонение, потому что они отклоняются от стандарта. And they can compute that. И они могут вычисляться таким образом. So they've looked at this and they've computed it and they came up with that 5 is the average and 2 is the standard deviation. То есть они там посчитают и определяют, что 5 это будет средний результат, и тоже посчитают и вычислят, что будет стандартным отклонением. То есть цифра 2 будет стандартное отклонение. All right. So why is this important? Почему это важно? Because every time we have a group of numbers, we can calculate the average. Потому что всегда у нас будет группа чисел, мы можем вычислить средний результат. And then we have standard deviations. И вот у нас всегда будет уже стандартное отклонение. Okay. And so we have a standard deviation that's 1 standard deviation from the mean. We have a standard deviation that's 2 standard deviations from the mean. У нас есть здесь единица, как стандартное отклонение, и двойка. Okay. So 1 standard deviation, 2 standard deviations, 3 standard deviations. Одно, второе и третье стандартное отклонение. Okay. Below and above the average. Выше и ниже среднего. Okay. Now it so happens that between 1 standard deviation below and 1 standard deviation above, there are 68% of the scores. И вот на единицу, которая выше среднего результата и ниже, у нас между ними двумя есть 68% людей. Okay. And so often, when you're reading about a study, they often will mention the standard deviation. И часто, когда вы будете читать о каких-то исследованиях, они всегда будут упоминать стандартное отклонение. And all it does is it tells you how far a score is from the average. Они всегда вам скажут, как далеки результаты от среднего. Okay. So 1 standard deviation is always about 68% of the scores. Одно стандартное отклонение всегда в пределах 68%. Okay. And 2 standard deviations is always at 95% of the scores. И 2 стандартных отклонения всегда 95%. And then 3 standard deviations И 3 стандартных отклонения cover 99%. покрывают 99% результатов всего. Okay. So if someone is 3 standard deviations below the average, then that's less than 1% of everything. Если у кого-то 3 стандартных отклонения, это значит менее 1% всего от всей группы. Or if someone has a score 3 standard deviations above the average, Например, у кого-то результат 3 стандартных отклонения выше среднего, that's less than 1% of all the scores. это тоже менее 1% с тех результатов. Okay. So just so you're familiar that this term exists and it tells us how far away something is from the average. Запомните это понятие стандартного отклонения и как далеко они уходят от стандарта посередине. Okay. So when you read about tests, you will see this term often. Когда вы будете читать тесты, вы часто увидите это определение. And you'll also see the average, the mode, and the median.
Всегда увидите среднее, моду и медиану. Okay. All right. And then we have the concept of correlation. Также у нас есть концепт корреляции. Okay. Okay. And so, for example, here's a chart and they compare the wife's age with the husband's age. Видите, у нас таблицу, и есть у нас возраст мужа и возраст жены. Okay. So here is a couple right here. Посередине вот он показывает, есть пара. Okay. So the wife is around 62 and the husband is around 53. Где-то жене 62 и мужу 53. Mhm. But that's unusual Это необычно, because most of the couples fall right in this area, don't they? потому что большинство пар будет в этой прямой находиться. Okay. So these are the correlation between these Вот это вот scores. корреляции между результатами. That is, each score is co-related. А пары? Each of these scores is related to both, or they're co-related. Эти результаты относятся к обоим, либо они соотносятся. Корреляция. Корреляция. Correlati. Okay. So most often, a wife's score would be around 42 and the husband around 45. Часто будет средним результатом жена 42 и муж husband. 45. So most 45. often, a wife would be around 42 and a husband would be around 43. Очень так часто тоже где-то будет муж жены 42 и мужа 43. Okay. So somewhere around here would be the mode of all of these. Где-то здесь будет умова, самое часто. Лиля, тебя плохо слышно. Ой. Okay. And then we have some scores that are unusual. И также у нас есть результаты необычные. Меня слышно? Да. Yeah, good. And so here's a husband who's 70 and his wife is 55. Например, если муж 70 и жена 55. Uh-huh. Or here is a wife who's 80 and her husband is 77. Или жена 80, мужу 77. Okay, that's a correlation. Это корреляция. Okay, because these are related. И они вот так связаны. This score is related to the wife and to the husband. Этот результат связан и с женой, и с мужем. All right, let's look at another correlation. Давайте посмотрим на другую корреляцию. Okay. Here are different individuals. Вот есть здесь разные индивидуальные люди. And this is their weight, Здесь у них их вес, and this is their height. а это их рост. Okay. So most people are around 40 kilograms and around 1.5 meters in height. Большинство людей имеет где-то 40 сантиметров. Okay. Килограмм и 1,5 метра Mhm. высоты. Okay. And then there's some who are at the extremes. И есть у нас экстремы. Okay. So here's someone who weighs 30 kilograms, but they're a little over 1.4 meters.
Например, кто-то весит 30 килограмм, и он рост где-то 1,5, Okay. меньше, чем 1,5. Here's someone who weighs nearly 90 kilograms and they're 1.6 meters in height. И кто-то, например, может иметь вес 90 килограмм и иметь метр 60 Okay. роста. So this is a correlation И вот это и есть корреляция, because each one is related to weight and height. потому что каждый из них относится и к росту, и к весу. Okay. Then here's one with weight and exercise. Вот есть у нас таблица по весу и по упражнениям. Okay. So here's someone who weighs 90 kilograms and they run about 1.5 kilometers a week. Например, кто-то весит 90 килограмм, и он пробегает 1,5 километра в неделю. Okay. Here's someone who here's someone who weighs 83 kilograms and they run 5 kilometers a week. Например, кто-то весит 83 килограмма и бегает 5 километров в неделю. All right. So most people are right around here in this correlation. Большинство людей будут вот здесь, в этой корреляции. That is, the more you run, the less you weigh. И чем больше вы бегаете, тем меньше вы весите. Or the more you weigh, the less you run. И чем больше вы весите, тем меньше вы бегаете. But here's somebody who weighs 90 kilograms and they run 7 kilometers a week. И есть человек, который 90 килограмм весит и Who бегает is 7 this? километров в неделю. Who is this guy? Кто этот человек? Спортсмен. Sportsman. Правильно. That's it. Наверное, sportsman. We don't know for sure, but he's a lot different than these people. Очень отличается от других людей. Okay. Спортсмен 90 килограмм. Okay. And here is, they call this a negative correlation. И вот здесь мы называем это негативной корреляцией. Because the higher this is, the lower this is. Потому что чем выше то измерение, тем ниже вот это измерение. Okay. And the higher this is, the lower that is. И чем выше вот этот показатель, тем ниже то. Okay. Where this is a positive correlation. Это позитивная корреляция. The higher this is related to the higher that is. Потому что чем выше там возраст жены, там выше, чем выше мужа. Okay. So we think in these terms a lot, naturally, don't we? Мы думаем об этих всех терминах естественным образом, не так ли? So we have a noise, шум существует. So if I asked you, who weighs less, somebody who runs a lot or somebody who doesn't run a lot? Если я вас спрошу, кто меньше весит, тот, кто самый больше бегает или кто самый меньше? Yeah, you'd naturally think, oh, well, the more they run, the lower their weight is going to be. И вы подумаете, конечно, чем больше он бегает, тем меньше он будет весить. And in statistics, they call that a correlation. Статистика это называется корреляция. All right. And then we have positive correlations and negative correlations. И негативная. Okay. And then we have strong correlations and weak Сильная корреляция correlations. и слабая. All right. So here's a strong correlation. Вот это сильная корреляция. Okay. And then here's a weak correlation. Это слабая. Okay.
So I just wanted you to see some different examples of correlation. Хочу показать вам разные виды корреляции. All right. Now there's one statistic that we will talk about when we talk about tests, Есть одна статистика, когда мы говорим о тестах. and that is in English, it's the cutoff score. Она называется вырезание счета. Okay. Because we cut off groups because of a score. Мы вырезаем группы, исходя из результата. Okay, so people took this test of social anxiety. Вот люди прошли этот тест на социальную тревогу. Okay, and so a score of under 40 means they're perfectly comfortable. И результат ниже 40 означает, что им идеально комфортно. Uh-huh. So someone with a score of 40 has no social anxiety. И у кого результат ниже 40, у них нет социальной тревоги, тревожности. Someone with this score has a very low level of social anxiety. У кого результат 40-55, высокая степень тревожности социальной. Okay. Someone with this score would have a moderate level of social anxiety. Результатом будет умеренная социальная тревожность. Mm-hmm. And then you'd have a higher level and a severe level and a very serious level. Выше потом уровень очень сильная и суперсерьезная степень. Okay, and so someone decided that above 55 and below 55 is the point where you cut off these scores. Решил, что можно вырезать счеты, что ниже 40 и выше. In other То words, есть что больше 55, ниже 40. In other words, they cut this group of people who took the test into two groups. То есть они отрезали эту группу людей в две группы. The people scoring under 55 and the people scoring over 55. То есть людей, которые получили меньше 40, и людей, которые больше 55. And that would be called the cutting score. И это будет считаться быстрый счет. Okay, so it cuts off high social anxiety from no or low social anxiety. И они таким образом выделяют легкую степень тревожности и выбирают вообще, где нет тревожности, без тревожности. Now, can anyone think of why this would be important to a counselor? Подумайте, почему это будет важно для консультанта? So a patient comes to you and you give them this test. К вам приходит пациент, и вы даете ему этот тест. Okay, and so they get some score. И у них есть какой-то результат. And then what would that score say to you as a counselor? Что вам скажет этот результат как консультанту? Как вы думаете? Наверное, если легкая степень, не надо с ним работать. Lilia, were you saying what you think the answer was? Yes. I think that's very, very low level. You don't have to work with that person. Okay, good. Yes. If someone came to you and they said, oh, I'm very anxious in social situations.
Например, если кто-то к вам приходит и говорит, ой, я очень тревожный вот в таких ситуациях разных. You would take a different approach with someone who had a score of 40 versus someone with a score of, say, even 65. Потому что у вас будет разный подход к людям, те, которые получат результат 40 или 65 и выше. Because with these higher scores, you'd probably design, say, a behavioral plan to help them with their social anxiety. Если у них высокий этот уровень тревожности, вам нужно разработать план, как проработать ее эффективно. Может быть, план поведенческая терапия. А как поведение исправить? Поведенческий план. And these people, you would not make a behavioral plan. То есть для тех людей с высоким результатом делаем поведенческий план, а для у кого низкий, может, нет. You just talk to them. Просто поговорите с ними. And let's say their score was 40. Результат 40. But they came and they said, I'm terribly anxious around people. И они, например, придут и скажут, что я очень тревожный среди людей. But your score was so low. Но у них результат получился такой низкий. Why do you think you're terribly anxious around people? Спросите его, почему вы думаете, что вам очень тревожно среди людей? Yeah. But above this score, you would probably make a behavioral plan. Но если у них выше результат, то вам нужно сделать поведенческий план. If you're a counselor who uses behavioral techniques. Если вы тот консультант, который использует техники поведения. Okay. All right. And then here's another example of a cutting score. Есть еще другие примеры вырезания счета. So here's Harvard University, and they admitted students. То есть это Гарвардский университет, в который поступали студенты. Here's their average grades in school. Это их средние оценки в школе. And here are their scores on a scholastic aptitude test. Вот здесь их результаты по тесту. What test? This is for law school. Это для школы адвокатов. And then here are their scores on the law school aptitude test. Они пришли тест для школы адвокатов. And so the green is people who were accepted. В зеленом у нас отмечены люди, которые поступили. And the red is the ones who are not accepted. И красным те, которые провалили. Okay, and so this blue line would be the cutoff score. И эта голубая линия, это будет значок. Okay, because most of the greens are above it and most of the reds are below it. Потому что большинство зеленых выше и большинство зеленых ниже. But here we have a guy who scored very low on his grades and on the test. Но вот здесь есть у нас один парень, который у него низкие результаты по тесту. How did this happen? Как так получилось? How did this guy get accepted to law school? Как его вообще приняли в школу адвокатов? What do you think? Как вы думаете? Облад. Дал взятку. What was that? Молдавское мышление. What was He that? gave bribe. Yeah, наверное. Или папа президент университета. Наверное, папа ректор. How about this guy here? А как насчет того парня? How did he get admitted? Он будет коридоры мыть.
Как он не был принят в этом высокий результат, он красный. Да, он обещал коридором. Oh, I'm sorry, I was mistaken. This is the guy who paid the bribe. А, вот здесь парень, который заплатил взятку. Uh-huh. What about this guy? He had high scores, but he was not admitted. А вот здесь парень, у которого у него были высокие результаты, но он не был принят, зачислен. Why wasn't he admitted? Почему он не был принят? Почему? Может, не может платить? Да. Has no money to pay for the school. He couldn't pay the bribe? А, не мог заплатить взятку. Or he insulted the interviewer? Или он, может, как-то оскорбил этого на интервью. Или не хватило места. What's that? Or there were no places already. Like, Possibly. Maybe he applied late. возможно, он уже поздно поступил, да? Or maybe he has bad breath. Или у него было плохое дыхание. Okay. All right. Okay, so that's enough about statistics. Вот здесь хватит от статистики. And then we're going to move into tests. Давайте перейдем к тестам. We have objective tests. У нас есть объективные тесты, We have projective tests, проектные тесты, intelligence tests, на интеллект, ability tests, на способности, прочтение тесты, отношения тесты, личности тесты, невропсихологические тесты. Вчера все заполнили личности тест. Test Myers-Briggs. Да, это был личностный тест. Okay. And so we will talk about the rest of this week. We will talk about objective tests and projective tests. И до конца недели мы еще будем говорить о объективных тестах и проективных. And personality tests. И личностных. We won't talk about these other tests. О других мы не будем говорить. Okay. Хорошо. Есть вопросы о статистике? Окей. Ну, давайте начинаем перерыв. Хорошо? Окей. Хорошо. Через 10 минут вернемся. Окей. Я готов. Вы готовы? Где все? All right. Good. Good. Окей. Последний час. И мы будем говорить о еще тест личности. Это похоже теста Myers-Briggs, но не одинаково. Okay. Okay, so this test is called the 5-factor test. Это пятифакторный тест. Okay, because there are 5 main factors. Потому что есть 5 главных факторов. Okay, and over 100 years, they've been researching personality. И на протяжении более 100 лет они исследовали разных людей. Okay, now in the Myers-Briggs test, they discovered that introversion and extroversion was very important. И, например, в тесте Майерса-Бриггса они поняли, что очень важна экстраверсия и интроверсия. And so that made it into the Myers-Briggs test. И это была основой для теста Майерса-Бриггса. Because Carl Jung noticed this in a lot of his patients. Потому что это Карл Янг заметил во многих своих пациентах. Most people could be described as introverted or extroverted to some degree. Потому что всех людей можно определить как
экстравертов или интровертов в какой-то степени. And then, with 100 years of scientific statistical research, they discovered that, yeah, he was right. И вот когда уже проводили исследования статистики на протяжении 100 лет, они поняли, что он был прав. Okay, and here are two sides of science. И вот здесь две стороны науки. He noticed it, and so he made a theory. Он это заметил и сделал из этого теорию. And then, over the next 100 years, people did research. Потом на протяжении 100 лет делали люди исследования. And they found out that extroversion and introversion is one of the strongest personality characteristics. И они поняли, что экстраверсия и интроверсия — это одни из очень сильных характеристик людей. So research can show many different personality characteristics. То есть они могут показать разные характеристики людей. But extroversion and introversion always show up strongly. Но вот экстраверсия и интроверсия всегда проявятся очень сильно. Okay. And then out of literally there are hundreds of personality characteristics that И research буквально has в found. смысле есть сотни человеческих характеристик, Okay, that research has found. которые обнаружили эти исследователи. And they continue to research it. И они дальше продолжают это исследовать. And they found that these 5 factors would continually appear in the research. И они обнаружили, что эти 5 факторов будут всегда появляться в исследовании. And so they've developed tests that show levels of neuroticism or openness, etc. И они разработали тест, который показывает невротизм, открытость. And so they have a test that has questions that show us either extroversion or neuroticism or openness, agreeableness, and conscientiousness. И вот тест, этот вопрос есть этих 5 факторов, которые нам показывают экстраверсию, невротизм, открытность, приятность, совестливость. So all 5 or one of 5? Each of these is one scale on this 5-factor test. Pardon? Each of these is one scale on this test. И каждый из этих 5 факторов имеет свою таблицу в тесте. Okay. All right, so I'll talk about these individually. О каждом поговорим отдельно. And so somebody takes the test and they'll get a score on extroversion. They'll get a score on neuroticism. They'll get a score on openness, etc. То есть каждый человек получит по каждым этим 5 факторам свой результат, Okay. определенный результат. All right. Okay. The 5 factors. All right. So extroversion. Экстраверсия. Okay. So we know that from the Myers-Briggs. Мы знаем это из теста Мейерса-Бриггса. Okay. So these people are very socially outgoing. Что это очень общительные, социальные люди. They have positive emotions, self-confidence. У них положительные эмоции, они уверены в себе. They talk more than introverts. Они говорят намного больше, чем интроверты. They seek out people И они ищут людей, because they like to be with people. потому что им нравится быть с людьми. Introverts are shy and restrained. А интроверты, они стеснительные и более отдаленные. Okay. A lot of times they'd rather be by themselves.
Pardon? Much of the time, an introvert would rather be by himself. Большинство времени интроверт предпочтет быть наедине с собой. So an extrovert would go to a party and an introvert would go to the library. Например, экстраверт пойдет на вечеринку, а интроверт пойдет в библиотеку. Okay. And then, okay. Openness to experience. Открытость к какому-то опыту. Okay. And so this talks about imagination. И здесь мы говорим о воображении And curiosity. и о любопытстве, And creativity. и также творчестве. So if I'm open to experience, then I'd like to read about a lot of different things. Если я открыт к опыту, впечатлениям, я буду читать о многих вещах. Maybe I'll paint or write music or poetry. Возможно, я что-то нарисую или сочиню музыку, Okay. или напишу стих. So if someone would score low on this scale, there's someone who's probably pretty much made up their mind about the world. What do you mean, low risky? Okay, so someone gets a low score on the openness scale. Если, например, кто-то получил результат низкий по открытости, This is a person who has already made up his mind. это тот человек, который уже решил что-то внутри. He doesn't want to explore new things. Он не хочет открывать новые вещи. He doesn't care about poetry or art. Ему все равно на поэзию или на искусство. So instead of having an active imagination, maybe he just likes to go to work. Вместо того, чтобы развивать воображение, он предпочитает пойти на работу. Okay. And then we have agreeableness. Дальше у нас есть доброжелательность. Okay. So here, if someone's agreeable, they live in harmony with society. Если кто-то доброжелательный, он живет в гармонии с обществом. This is a person who is kind and compassionate. Это добрый человек, сострадательный. They have faith in people. Они верят в людей. They like to cooperate and be friendly. Им нравится со всеми сотрудничать и быть дружелюбными. Someone who is not agreeable might be angry and distant. А тот, кто недоброжелательный, он может быть злым и дистанцироваться. Okay. And then we have neuroticism. Дальше у нас невротизм. Okay, so we all know what neurotic is when we talk about psychological ideas. Если мы говорим о психологии, мы все знаем, кто такой невротик. Okay. So this has to do with stress and anxiety. Здесь мы говорим о стрессе и тревожности. Plus, to some degree, anger and depression. И также это до какой-то степени депрессия и гнев. Okay. And it speaks very much about emotional stability. И это очень много говорит о эмоциональной нестабильности. And impulse control. И контроль импульса. So if someone is neurotic, their emotions might go up and down a lot. Тот, кто невротик, их эмоции будут идти вверх-вниз. And they'd be someone who worries. Или тот, кто очень беспокоится. Okay. And then someone who had a score of being not neurotic would be calm. А тот, у кого будут результаты как не невротика, он будет спокойным. Okay. Their emotions would not go up and down. У них эмоции не будут прыгать вверх и вниз. They'd have control over their impulses. И у них будет контроль над импульсами. All right. And conscientiousness. Дальше.
Can you see? Осознанность. Yeah. Can you see the slide, Lilia? Yeah, sure, but Okay. it's Okay. wrong translated. Okay. Или добросовестность, Mhm. Okay. сознательность. All right. So here's someone who is highly disciplined. Это тот, кто очень дисциплинированный, They're organized. организованный. They like to make plans rather than be spontaneous. Не любит планировать больше, чем что-то делать спонтанно. Mhm. So they can get a lot of work done. Могут сделать много работы. Okay. So we have these 5 factors. И вот у нас есть эти 5 факторов. Mhm. And the test will give each person a score on these factors. И каждый человек получит свои баллы по всем этим 5 факторам. Okay, so they could be high or low on conscientiousness. Например, он может иметь высокий балл или низкий по добросовестности. They could be high or low on extroversion. Или высокие баллы по экстраверсии или низкие. Okay, here are some of the questions from Здесь вопрос есть у нас the 5-factor test. из теста 5-факторного опросника личностного. Okay. Мне нравится заниматься физкультурой. Или я не люблю физические нагрузки. И так далее. So, some of the questions on the 5-factor test. Вот несколько вопросов из этого опросника. All right. And so there are different versions of the 5-factor test. И есть несколько версий этого теста. And you can find, I think, a 30-item and a 50-item and an 80-item test. Есть тест из 30 вопросов, 50 и 80. Okay. And this test is available for free to take on the internet. И он есть в бесплатном доступе в интернете. Okay. So you or your clients could take this test on the internet. Вы или ваш клиент, вы можете пройти его по интернету. Or if you want to, you could print the test and people could take it on paper, but then that means you have to score it on paper and you have to deal with arithmetic. И если вы распечатаете, даете людям на бумаге, конечно, вам потом придется посчитать вручную результат. Okay. And then here is an example of the results of someone who took the test. Пример одного результата, кто прошел тест. Okay. And in this example, they use a concept known as STEN scores. Здесь есть концепция результатов, которая называется STEM. That's from the English Standard 10. Это с английского стандартная 10. Because there are 10 score points. Потому что здесь у нас есть градация от 1 до 10. And they are standardized scores. И это стандартные результаты. So if you take the test, you would not see a score that says, okay, you answered 10 of these extroversion questions in this way. You would not get that. То есть у вас там не будет, что вы ответили на 10 по экстраверсии, набрали 10. But rather, you would get a standard score. У вас где-то будет все стандартное, то есть ближе к середине, да? That's what you mean. Yes, and so the standard score means that someone is closer or farther away from the average.
И то есть результаты будут, что человек либо дальше, либо ближе от среднего. Okay. So the average is 5.5. И средний здесь будет 5,5. Okay. So this person got a score of 5.1 on extroversion. У этого человека он получил 5,1 по экстраверсии. Mhm. So that means they're almost right at the average score. Это означает, что он почти посередине в этой шкале. Uh-huh. So you can't say they're either extroverted or introverted. То есть он где-то посередине, значит, амбиверт, да? Uh-huh. These scores are, if we had this on that curve, of course, these are right in the middle. Если мы бы поставили этот результат на кривой, он был бы посередине. Okay. But when we get to 1, 2, and 3, or 8, 9, and 10, then we have some strong indications. Если у нас есть 1, 2, 3 и 8, 9, 10, значит, это у нас очень сильные показатели. Okay. So this person got an 8.2 on openness. У нас он получил 8,2 по открытости. That's openness. Откровенность, right? Openness. Открытость. It's a question. Откровенность, that's openness, right? Но откровенность is more... Lilia? When you're very sincere. Okay. Okay. All right. All right. Then he got a score of 3.6, indicating impulsivity. Вот у него есть результат 3,6 по импульсивности. He's the opposite of self-control. Это противоположность самоконтроля. Okay. So on some of the tests you would take, they have different names for some of these scales. И вы в некоторых тестах увидите немножко другие названия вот этих 5 факторов. Okay, so this guy is impulsive. Это импульсивный у нас парень тут. But actually, he is with, in a statistical sense, he is with the large group in the middle. По статистике он в широкой группе людей посередине. But we could say he's very close to the point of having a statistically significant score. И он где-то ближе, по статистике, ближе к среднему результату. Okay. Let's look at this guy. Давайте посмотрим на следующего человека. Okay. He doesn't have any scores that are statistically significant. У него нет таких результатов, которые были бы очень значительными по статистике. Yeah. So here's a score of 7.2. У нас вот есть результат 7,2. Okay. So we could say he has a tendency toward agreeableness. У него есть тенденция к согласию. He has a tendency toward extroversion. У него есть тенденция к экстраверсии. But he's not strongly extroverted or strongly agreeable. Но он не прям сильный экстраверт и не сильное согласие у него. Okay, we could just say he tends toward this. Мы говорим, что он к этому стремится. We're here, and this other guy, this is a significant score. А вот у этого парня значительный результат. All right. Okay, so depending on which version of the test you take, you will get scores similar to this. И в зависимости, какой тест вы пройдете, у вас будут похожие результаты. And it may not be reported, shown to you in a graph like this. И результаты будут у вас либо в виде такого графика, And they might have some slightly different labels
for the scales. У них может быть немножко отличаться название вот этих каждого пункта. Okay. So here are the labels that you'll see most often. И вот здесь названия, которые вы найдете самое часто. Okay. But you might see some of these other labels Может also. быть и другие также. Okay. All right. Oh, and so we're stopping sharing. And I'm going to show you, oops. Okay, looking for my file. All right. Okay, here we go. Okay, I found my file that I want, and I'm just getting it ready. And now I'm going to screen share, and I will put this onto. Поделиться одним файлом. And I will put this onto the Facebook group files. Я тоже закину в папки файлы в группе на Фейсбуке. Okay. So is this the website? Is that on the screen, Lilia? Да, у нас появился на экране этот сайт, видите? Uh-huh. Okay. So. Oops. All right, that's okay. Okay, so I will put this onto the file on the Facebook group. All right, any questions or discussion about the 5-factor test? Есть еще какие-то обсуждения или вопросы по тесту 5-факторный личностный опросник? Should I do it right now? No. This test is optional. А это вам на выбор этот тест. Yeah. You can do this for yourself, for your own information. Вы можете сделать его для себя, чтобы лучше узнать себя. Okay. You could use this when you have your volunteer take a test. Либо вы можете использовать в работе с волонтером. And there are dozens, maybe hundreds of websites that talk about the 5-factor test. Есть сотни сайтов, которые говорят именно об этом тесте. Okay, so this means that you can go onto websites and it will tell you more about the meaning of each of these factors. Вы можете прочитать на сайтах о значении всех этих факторов. Okay, and so there, I put into the Facebook group files articles about this test. Я также закинул статьи об этом тесте вот в вашу папочку файлы в группе на Фейсбуке. Okay, and I will, let me just look in our files. Okay, here's our files. Вот, видите нашу папку? Okay, so, Папка для чтения, помните? yeah, these are our readings. Huh. Okay, all right. Huh. Okay. I didn't name all of these files exactly what they are. So I'm going to have to check, but I will be sure that you have articles
that talk about the five-factor test. Я назову конкретно эти все статьи, чтобы вы знали, какая статья об этом тесте пятифакторном. Okay. And if you decide to use this test, you can explore on the internet and find more information on what the scores mean. Если вы захотите использовать этот тест, вы можете также узнать информацию в интернете, что означают результаты теста. Okay, so please take the test. То есть, пожалуйста, пройдите этот тест. You will probably learn some interesting things about yourself. Возможно, вы узнаете какие-то интересные вещи о себе, Although you may not get any surprises. либо вы вообще не удивитесь. Okay. All right. Any questions about the five-factor test? Еще какие-то есть вопросы по тесту этому? No? Нет? Okay. All right. We're going to move on. Мы Oh, продолжаем. here's- All I right. have a question. But Yes, if the results of the test will be very extremely high or extremely low, what should we do? What should you do? Yeah. Well, it's mostly for your information. It's kind of like the Myers-Briggs. Lydia mentioned that if you take the test, it doesn't show if things are right or wrong. It's just what your personality style is. То есть, если не будет результатов, что вы плохой в чем-то, да, это просто такой, как вы есть, так же, как результаты теста Myers-Briggs показывают. То есть, какой у вас тип личности. Нет, там нет плохих ответов, понимаете? Except, go I'm ahead. sorry, but if the person has too big neuroticism, если он невротик сильный, Exactly. Neuroticism shows that someone might be anxious or depressed. это покажет, что человек может быть очень тревожным или депрессией. So if you had a patient and they scored high on neuroticism, and with your interview, you think they could be depressed or anxious, maybe you'd give them more tests. И если этот результат покажет у вас, что человек склонен к невротизму, и исходя из вашего интервью с ним, вы можете дать, тоже это покажет, вы можете дать еще дополнительные тесты. Okay. Yeah, neuroticism could indicate some problems that you would want to investigate further. Невротизм может показать, что у вас есть какие-то проблемы, которые вы хотите дальше исследовать. Okay. Let's see. All right. Are there other questions on the five-factor test? Еще какие-то есть вопросы у вас? But if a person is very closed, like two people very closed, it's also a Okay. problem. Если человек закрыт, слишком закрыт, Okay. Well, if they're very, very closed, you would certainly want to find out why. тогда вы захотите узнать, почему он настолько закрыт. And how does it affect their life? И как это влияет на его жизнь. That might be the reason they came into you. Возможно, по этой причине они и пришли к вам. Or they may have come in for some other reason. Или они пришли, может, по другой причине. But if they have an extremely high or low score on any of these scales, you'd want to find out why and how does it affect them. Если у него будут какие-то очень высокие показатели или очень низкие по этим 5 факторам, вы должны узнать, почему у них такие результаты. Of course, some of the scales, if they have
a high score, it's good. По некоторым показателям, если высокий результат, это может быть хорошо. Mhm. If they score high on agreeableness, that might be pretty good. Если у него высокие результаты по дружелюбности, это же хорошо. Okay. Although someone high on agreeableness might be a person who can never say no. Но у того же человека, который очень высокий показатель по дружелюбию, он может с трудом говорить «нет». Uh-huh. So sometimes it's important to be able to say no to some things. Иногда нужно говорить «нет» и отказывать в некоторых вещах. Это важно. Okay. But use your judgment. Но используйте ваше суждение. Uh-huh. If there's a very high or low score on any of these scales, what does it mean to that person? Если у них очень высокие или низкие баллы в чем-то, что это означает для этого человека? And how does it affect what they've described to you? И как это влияет на то, что они описывают вам? So someone comes in and they say, this is the problem I want to work on. Например, кто-то приходит, вам говорит, над вот этой проблемой я хочу работать. Mm-hmm. And it might be directly related to what their tests find, or it might not be. Это может быть напрямую связано с тем, что показали результаты тестов его, а может быть и нет. Mm-hmm. This happens a lot. Это часто встречается. Someone comes in that says, I want to work on this or that problem. Кто-то приходит и говорит, я хочу работать на вот этой конкретной проблеме. Mm-hmm. But you talk to them and you develop hunches. Но вы работаете с ним, и у вас есть предчувствие. Mm-hmm. Through the interview. Через то, что вы берете интервью у него. Uh-huh. Maybe they take some tests and you get some findings. И, возможно, они прошли тест, и у вас есть какие-то тоже предположения. And you might see some things that they haven't talked about. И, возможно, вы что-то увидите, то, о чем они не говорят. Okay. They might say, oh, I'm a very open person. Например, они скажут, ой, я очень открытый человек. But then they score very low on openness. А у них будет очень низкий балл по открытости. Well, what could that mean? И что это может означать? Maybe they don't know themselves very well. Может, они не знают себя хорошо. Or maybe they want to present a picture of themselves that's not really true. Либо они хотят казаться кем-то, что не совсем верно о них. Yeah. So those are some of the things to think about with the 5-factor test. Это вот те вещи, над которыми можно подумать по поводу теста 5-факторного. Okay. Еще вопросы, дискуссии, шутки, анекдоты? Okay. All right. Let's move on. Давайте продолжим. I want to talk about the incomplete sentences test. Итак, тест незаконченные предложения. Okay. So there is one version called the Sachs and Levy version. Есть версия, Mhm. называется метод Сакса и Леви. That one has 60 questions. В нем 60 вопросов. But not every incomplete sentences test has 60 questions, and not every one is from Sachs and Levy. Но не у всех тестов будут законченные предложения, и не у всех будут эти вопросы разработаны Саксом и Леви. Okay, so the incomplete sentences test is a projective test. Этот тест является проектированным тестом. Yeah, and you may know from reading about defense mechanisms that projection is one
form of defense mechanisms. Вы, наверное, читали, что проекция является механизмом защиты. Okay, so maybe I'm an angry person, Возможно, я гневный человек. and I look at other people and I say, that person is so angry. What's wrong with them? И, например, мы можем посмотреть, что этот человек вот злой, что с ним не так. So every person looks at the world and they see it in their own unique way. Каждый человек смотрит на мир и видит его своим уникальным способом. So they have their particular unique view of the world. Потому что у каждого есть свое уникальное мировоззрение. So maybe I'm pessimistic and everything in the world will look pessimistic to me. Возможно, я пессимист, и все в мире это, мне кажется, пессимистично. What if someone is an atheist? Что, если кто-то является атеистом? That will have an effect on everything they look at in the world. Это будет влиять на все, что он видит в этом мире. What if someone believes the Bible is true and they're a Christian? Если человек христианин и верит, что Библия это истина, That will have an effect on everything they see in the world. и это будет также влиять на все, что он видит в жизни. Okay. So the sentence completion test is a projective test. И вот этот тест неоконченных предложений является тестом проекции. They will finish these sentences Они будут заканчивать эти предложения, and they will put some part of their personality into many of the sentences they write. и, конечно, они будут включать свою личность в этот тест. So here's a good one. Вот хороший проективный тест. Yeah. Okay, so I know it's silly, but I'm afraid of. Например, вопрос. Знаю, что это глупо, но я боюсь. Okay, so if someone answers that honestly, Если then кто-то ответит на это честно, this gives you some insight into part of that person. это поможет вам взглянуть внутрь этого человека. Okay? Or думаю, что мой отец редко. What will they say about this? Они ответят на первый вопрос. My father never spent any time with me. Например, мой отец никогда не проводил время со мной. Okay. So that would tell you something important about that person. И это вам тоже скажет что-то важное об этом человеке. Okay. So it would be very interesting for each of you to take the version of this test that I'm going to put on the files section of the Facebook page. Я выложу этот тест вам в Фейсбуке. Вот эту версию. And you won't show it to anyone. Won't show. You will not. Вы не покажете его никому. You'll just answer it totally Просто honestly. Ответьте на этот тест очень искренне. And then see what you wrote about. Посмотрите, что вы ответили на эти вопросы. And this will give you some interesting insights. Это вам покажет интересные предположения о вас. It'll give you an idea of what it's like to fill out this test. Это даст вам идею, как заполнять этот тест. And this will help you to understand what it's like for patients who take the test. И вы поймете, что будет означать этот тест для пациентов, которые будут. Okay, and then as you analyze it, you'll learn about what process you go through to analyze the test. И когда вы будете анализировать, вы поймете, какой
процесс занимает анализ этого теста. Okay. All right. Okay. And I would like to show you now Я хочу вам показать some actual examples один пример of what people wrote about. того, что люди отвечали на эти вопросы. All right. So, okay, here we go. So, here are some of the sentences that a 12-year-old boy wrote. Есть предложение, которое написал 12-летний мальчик. Okay, so here's the sentence stem, the stem of the sentence. Вот это начало этих предложений. Uh-huh. And then here's what he wrote for each of these. И вот что он ответил на каждый из этих. Okay. So I'd like to take a minute, and would you go ahead and just read these? Вы можете прочитать все его ответы. And let's see what we think about this boy. И что вы думаете об этом мальчике? Подумайте. Okay? So take a minute to read these sentences. Прочитайте, пожалуйста, эти предложения, его ответы. Lilia, I'm just checking, but these sentences, are they on the screen? Yes. Okay, good. Okay, that was just about 2 minutes, I think. Прочитали? So that was just about 2 minutes, I think. Что? Очень. Это That было 2 was- минуты. That wasn't a lot of time, but this is just to get a quick look at one person. Это вот быстрый взгляд на одного человека. And of course, this is not all the sentences he wrote. Конечно, это не все предложения, которые он написал. I forget how many total he wrote. Помню, сколько, в общем, написал. Was that someone talking to me or was that in the background, Lilia? Pardon? I heard somebody talking. Were they talking to us or was that somebody in the background? That's in background. Okay. Okay. All right.
So these are the important sentences that I chose. Это самые важные предложения, которые я вам показываю. And some of the sentences, every time someone does this, there are sentences and it doesn't really say anything important about them. Бывают предложения, которые не говорят ничего важного о человеке. Mhm. And sometimes people will write sentences and you can tell that they're writing them for the exact purpose of telling you nothing. И иногда люди будут отвечать на эти предложения с конкретной целью, чтобы вам ничего не сказать этим. So someone might write, for example, my father is taller than me. Например, они ответят, мой отец выше, чем я. Mhm. Or I need to breathe air. Например, они ответят, мне нужно, и ответ будет подышать воздухом. Okay. And I have seen some people write the sentences and they write every single one in a way to say nothing about themselves. И были люди, которые отвечали на эти предложения так, чтобы с ответами ничего о себе не сказать. But usually if someone is so opposed to taking a test, they wouldn't really agree to even take the test. Человек будет настолько негативно настроен, они, может, даже не захотят отвечать на тест. But if you use this test, then certainly you'll run into seeing sentences that you can tell where someone is intentionally trying to tell you nothing. Если кто-то проходит и отвечает таким образом, вы увидите, что он специально отвечает так, чтобы вам ничего не сообщить этими предложениями. Okay. But here, I've chosen the sentences from this boy that are very rich in looking at his inner self. А здесь я выбрала эти предложения двое мальчика, которые очень богато описывают, что он чувствует, говорят о нем, да? Mhm. So, any impressions that you have? Tell me some of the impressions that you have reading his sentences. Скажите, какие у вас есть впечатления после того, как вы прочитали о нем эти предложения? Этот ребенок травматизирован. He has a trauma. Mhm. Yeah. Но это видно, что ему нужна помощь, конечно. He needs help. You said what? He needs help. He needs help? Okay. Yeah. Yeah, here is a very troubled boy. Это очень спокойный ребенок. He's troubled. У него очень проблема. Yeah. Okay. Oh, I see our time is just about finished. A couple things. I need to move on and just a couple of short announcements. Еще несколько у нас объявлений будет в конце. Время заканчивается. Uh-huh. Okay. On the course plan, I wrote that I want to have an individual meeting with each student. В плане курса я написала, что я хочу индивидуально встретиться с каждым студентом. Okay. So, would you please either write in the chat section of Zoom, or you could send me an email and say, I would like to meet with you, and this will be, maybe half an hour, 45 minutes meeting, and I want to talk to you about the homework and the readings and everything. And so would you please send me when would be a good time for you? Напишите, когда для вас будет удобное время, чтобы я с вами поговорила по Zoom. So right now it is, oh boy, what time is it in Chisinau, Lilia? Almost 7 p.m.
7 p.m. Okay, so you could write, I would like to meet with you Thursday at 7 p.m. or Friday at 7 p.m. or Saturday. Or if it's Saturday, you could write 8, no, 7 p.m. And we started at 4. You could write, for Saturday, you could write 4, 16 или... В субботу в 4 вечера. Yeah. Or Не 5. забывайте Or по 5. разнице во времени с ним. Saturday, it could be 4 or 5 or 6 or 7. В субботу, например, 4, 5, 6 или 7. Okay. Or write to me and say, could it be this time? And I'll tell you yes or no. И, например, напишите мне, можно в это время, я вам скажу да или нет. Okay, so let's see. Karina, I see you're an auditor. Yes? Okay. And then I believe Daria, Galina, Christina, Yana, you're taking this for a grade. Am I right? Вы Shake your остальные head. Yes. проходите ради оценки, а Яна кто у нас? Galina? Да. Галина на оценку, да. Christina? Кристина, да. И Яна? Кто Яна? Первокурсница? Да. No, she's not for a grade. Okay. Is there anyone else who's taking this for a grade who's not with us on the call now? Кто еще проходит на оценку, кто с нами не был? One boy, Paul. Okay. All right. Good. Паша, ты посмотри. Okay. So I will put these tests and some more readings onto the files on the Facebook group. Я поставлю этот тест и еще вам кое-что для чтения в папке в Фейсбуке. And tomorrow we'll look a little bit more at the sentences. Завтра мы еще побольше посмотрим на эти предложения. And then we're going to look at, tomorrow and Friday, we're going to look at a whole bunch of short tests that look at one particular problem. И завтра, послезавтра мы посмотрим на короткие тесты, которые говорят о определенной какой-то проблеме. Окей. Хорошо. Есть вопросы о сегодня, о завтра? Нет. Окей. Ну, Денис, yes. я отправила вам экзамен, Да. переводила на румынском и на русском то, что вы мне дали. Я отправила через email. Okay. In Russian and Romanian. Yeah. Okay. Very good. Okay. Yeah. Mariana Yeah. переводила экзамен. Ура! Ну, Максина с букрышку, Галина. Окей. Окей. Хорошо. Ну, было очень приятно. И увидимся завтра 16. 00. Спасибо, Денис. Окей. Пока. Мгм. Ну, Пока. Спокойной ночи. Хорошего дня. Ночи.